आज हमारी तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये विनती करना चाहते हैं कि हमारे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहिए। मणिपुर में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी नहीं चाहिए। चिन कुकी नार्को टेररिस्ट को मणिपुर की धरती से हटाना चाहिए, हमको पूरा हटाना है। असम राइफल को हटा के दूसरे सेंट्रल फोर्स रखना चाहिए हमको, और मणिपुर में एनआरसी जल्द ही जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इलीगल माइग्रेंट्स लोग मणिपुर में रहते हैं, वो लोग भी तुरंत मणिपुर की धरती से निकालना चाहिए हमको। Today, the 21st August 2023, we, the Foizing Awang Apunbanupi Loop, in coordination with United Protection Committee Nambol, is organizing a relay sit-in protest at Nambol Bazaar. The main demands of today's protest are: territorial integrity of Manipur cannot be compromised at any cost. We don't want separate administration in Manipur. We want complete uprooting of Chin Kuki narco-terrorists from the soil of Manipur, implementation of NRC as soon as possible, and replacement of Assam Rifle with some other central force who can perform their duties unbiasedly. We request both the central and the state government to take up whatever necessary steps to save the life of innocent people in Manipur and to bring peace in Manipur. We want justice to be served to all the victims of Manipur, and we request everyone to stop spreading lies, false propaganda, rumors. And lastly, we want peace and harmony to prevail in Manipur. Ngasi maikay asongi imay ben Meira Paibis mayamna mafam asida protest tawjarami si koigi mayamgi apamba demandu media gi thongda thamjabani. Mayamgi apamba imay ben mayamgi apamba si ahanbada Manipur gi integrity si any type of compromise koi tawba yaroi. Ani subadana narco terrorism Manipur da narco terrorism lairisi maru phangna rooted out tawraga langthokpi ko. Ahum subadana Manipur dagi mitop tangsil lakpadagi thoiba problem si thoktana bai damakta immediately NRC implement tawiyo. Then matung tabadana Manipur administration si ani lebe yaroi, administration amadagi helan basukya yaroi. Then mga subadana partiality naiba misang mikhay naiba Assam Rifle si Manipur dagi lokthokpi ko atopa paramount force na sinjan biyo. Sini Manipur ki praja ngasi sit-in protest tawjari ba imay bel maikay songge koy mayam na ngasi si maikay song da sit-in protest tawraga mayam da demand thamjarami si leba ki mapa mapi oiba mayam da demand thamjari si aduna Manipur gi yelong ngai de leraba nungsi chanana kanglu khuru khudima nungsi na leiminarak pa thaina gi mayong de lerak pa adugumna leiminaba ngamna na bai damakta center da paliba sarkar na Manipur da paliba Manipur government na amutang di amicable solution na ma athuba da poraga koi da santi amukta di hanjil hanbiyu praja koi mayam su wari hadana media gi thong da koi kholaw si lawjaban.